and my impression is really great again. Even I visit the factory many times. Every time when I came, I see something new and something very impressive. I see a big progress. Ну, мы посмотрели, действительно, да, там действительно супер современная линия стоит, большие возможности там, точная обработка всех металлических изделий, обработка идет, и процесс, в общем, все роботизировано, и очень на высоком уровне будет эта сборка, поэтому мы думаем, что качество этого двигателя, сборка качества уже будет на самом высшем уровне. And after visiting this full-line production, fully automated production line of LOVOL, I'm feeling that LOVOL is not only manufacturing quality machinery, it's also focusing on the innovation. And the less people labor means the less human-related fault, so that means LOVOL machines became more reliable and trustful. After visiting the factory, my biggest impression is how well everything is automated and safe. I couldn't help but notice how people were working in the factory, so this makes me also feel safe in the fact that humans are kept in the loop of the system, although everything is automated and very technological. I would say that I was also impressed by the moving vehicles and how well they are at detecting, how good they are at detecting obstacles. I had a really nice experience. In the Philippines, the best seller is the RG88 Combine Harvester. And why? Because the product is well developed and the technology is there. The construction is robust and it will last for a long time. Sí, en nuestro mercado la máquina que tiene mayor posicionamiento y crecimiento es la RG130, que ha disrumpido el mercado, ya que el mercado en Panamá era de cosechadoras de gran tamaño, como la John Deere Case, y las nuevas RG130 han venido a cambiar toda la forma de trabajo de los productores panameños. L'espace vert est pour les hobby farmers. Vous avez des gammes de tracteurs qui peuvent être très intéressantes. Non, rien de particulier. On voit une capacité de s'adapter au marché avec des machines différentes et des machines qui peuvent s'adapter pour le marché européen.